Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hello everybody and welcome to my channel. Mi nombre es Victoria y esto es The Spanish Express. In today's episode, you will learn how to ask where are you from in Spanish and how to answer that question. ¿Estás listo? Are you ready? Let's get started. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Repeat with me. ¿De dónde eres? This literally means where are you from? And to answer this question, you can simply say soy de and the name of your country. Soy de Uruguay. I am from Uruguay. Soy de Inglaterra. Soy de Inglaterra. Soy de los Estados Unidos. Soy de los Estados Unidos. Soy de Francia. Soy de Francia. Soy de Marruecos. Soy de Marruecos. Soy de Filipinas. Soy de Filipinas. Another way of answering this question is to say your nationality instead. And how do you do that? You would simply say soy and your nationality. Soy uruguaya. Soy inglés o soy inglesa. Soy inglés o soy inglesa. Soy estadounidense. Soy estadounidense. Soy francés o soy francesa. Soy francés o soy francesa. Soy marroquí. Soy marroquí. Soy filipino o filipina. Soy filipino o filipina. I don't know if you noticed something, but when I wrote the country names, I used capital letters. But when I wrote the nationalities, I used small letters instead. And that's because in Spanish, the nationalities are adjectives, are words we use to describe. So unless you're starting a sentence with that word, you don't need capital letters. Now let's say you're having a conversation with someone and you want to ask the question back. How do? You simply say ¿Y tú? ¿Y tú? And you? And now I'm going to teach you how to ask the same question in all the countries that use vos instead of tú to address the second person. And if you ever travel to Latin America, this may come in very, very handy, muy útil. ¿De dónde sos? ¿De dónde sos? This is how I would normally ask someone, where are you from? And the answer is exactly the same. You are going to say, soy de, y el nombre de tu país, soy de Uruguay, o soy y tu nacionalidad, soy uruguaya. The only thing that's going to change a little bit is when you ask the question back, because instead of saying y tú, you're going to say y vos, y vos. De deberes tienes que escribir un comentario en la sección de comentarios más abajo y responder a la pregunta ¿de dónde eres? O ¿de dónde sos? As homework, I would like you to write a comment in the comment section down below answering the question ¿de dónde eres? O ¿de dónde sos? Y eso es todo por hoy. This is everything for today. Muchas gracias. Thank you very much for watching. If you don't know how to say your country name or your nationality, please leave me a comment in the comment section down below so I can help you out. Don't forget to subscribe to my channel and click on the bell so you get a notification every time I post a new video. Hasta la próxima. Chao, chao.